Le Honduras fait partie de ces petits pays d'Amérique centrale qui peinent à émerger du sous-développement. 60% de ces 7 millions d'habitants vivent avec moins d'$1 par jour dans des conditions d'extrême précarité, qui les exposent à toutes sortes de maladies infectieuses ou endémiques. Dans ce contexte, le cancer de l'enfant ne figure pas parmi les priorités de santé publique. Appuyés par une fondation locale, la Fondation hondurienne pour les enfants atteints du cancer, les médecins oncologues de l'hôpital Escuela Materno-Infantil de Tegucigalpa ont cependant décidé de se battre pour que les enfants de leur pays aient face à ce fléau les mêmes chances de survie que les enfants des pays riches. Quítele el vestidito. Ya están limpios los pulmoncitos. Entonces tenemos el examen de sangre, que ya está recuperadito. Y usted tiene que seguir luchando porque si deja de traerla, a mí me preocupa así con eso que me dijo usted que le sale muy caro, que le cuesta mucho. Entonces me da la impresión que es que no la va a volver a traer. No, yo no pierdo una cita, toda la cita que... Había como un porcentaje de abandono muy elevado, o sea, cerca de un 40% de abandono al tratamiento. O sea que el niño se diagnosticaba de la enfermedad, pero ya cuando estaba en condiciones de irse para su casa, no volvía. Dans les pays en développement, on estime que 60% des enfants atteints du cancer succombent encore à la maladie contre 25% dans les pays développés. Le taux d'abandon des traitements est une cause majeure de cet écart dramatique. Pour y remédier, il a été décidé, avec l'appui de la Fondation, la mise en fonctionnement de cliniques satellites, comme ici à San Pedro Sula, la capitale économique au nord du pays. Tienen más o menos 1 millón de habitantes acá, pero se atienden acá, además de los pacientes que propiamente viven en San Pedro Sula, viene mucha gente referida de hospitales pequeños, hospitales locales en Copán, en Santa Bárbara, en La Ceiba, en Tela. Antes todos estos pacientes iban a Tegucigalpa y se aplicaban su quimioterapia allá. Eso hace muy altos los costos para cada semana, realmente impagables para la mayoría de familias, y entonces teníamos una alta tasa de abandono. Una clínica satélite en un sitio tan estratégico como San Pedro Sula ha ayudado muchísimo a disminuir el abandono de los pacientes. Fue un gran progreso. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de que Jamie terminó el tratamiento? El 31 de enero fue la última quimio. Ya terminó entonces. ¿Usted quiere decir que la niña ya se me curó ya? Sí. Ella ya está curada, Gracias, doctora. À 15 000 km de là, au bord de l'océan Indien, une équipe de médecins tanzaniens s'efforce de répondre au même terrible défi. Comment, dans un contexte de santé très précaire, rendre accessibles aux enfants de leur pays les progrès accomplis par la médecine dans le domaine du cancer. L'Ocean Road Cancer Institute de Dar es Salaam, dirigé par le Dr Twali Bengoma, est le premier et le seul centre de traitement du cancer en Tanzanie. Plus de 3000 patients y sont soignés chaque année, dont 300 enfants avec une forte proportion de lymphome de Burkitt. C'est qu'en effet, cette forme de cancer frappe plus particulièrement les enfants, et en Tanzanie, comme dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, son incidence est élevée. How many patients do you have today? 20. 20 children. They look more than 20. The others are outpatients. Our expenditure on health per person is just about $10. What can you do for $10 for 1 year? It's just a treatment for one attack, malaria attack. That's wiped all the money. That is for you for 1 year. What are the issues here? Has received 3 cycles. Currently, her blood is not ready for continuation. So you see again, it was bucket of the jaw, and then it actually had responded very well. So the child had a very big mandible tumor, that one, but now it has gone. Yeah. It has gone. We get some patients who get complete remission of the tumor even after 1 cycle. For this one, after 2 cycles, the tumor
has gone. Yeah. Yeah, she's getting okay. She's getting. The problem is that the chemotherapy had to be postponed because of the low white cell count. Whereas if things were going concurrently, then some patients, they are really, really nutritional. They are actually in a pathetic state. So sometimes we are fixed. You want to give optimal therapy, but again, you won't be able to manage the complication. So you say, okay, maybe we should give 75% of the dose and not 100% of the dose. But still we get some results. We get some results. But the issue has always been, why is it that we don't have those drugs which can help our children? For a mother, it is difficult when you see the child sometimes passing. It's very difficult, but those are the reality. We are trying. When you look at standards, sometimes you ask yourself, which standards? Because standards are in a context. You can't get a service of $100 by investing $1. And one solution is to try and have more of these centers which can give cancer treatment in the regions, making health professionals more aware of Burkitt's lymphoma, giving them the knowledge and skills to treat Burkitt's lymphoma children appropriately. That's where this project now comes in. In a country like ours, every year we get about 700 children who develop Burkitt's lymphoma. Before the project started, only about 70 got treatment. But with this year of raising awareness, a lot of media involvement, a lot of training of health workers, things have improved. So we are reaching about 50% of the children who get Burkitt's lymphoma. She had a Burkitt's lymphoma on the jaw, big tumor here. But if she opens her mouth, there is nothing you can see there now. Usually you could see the tumor there and it would be here. But she's fine now. She's fine. Okay?